Так, готово. Поїхав. Ідемо далі по сюжету. Ми чисто сюжет. Хто не зрозумів, як я проходжу повторну франшизу Assassin's Creed, я суто тільки сюжет херачу, основний сюжет, все. Ну це так, щоб кому не зрозуміло. Чому я там щось не зібрав, там на мапі проігнорував, там то не взяв. Тому що немає сенсу в цьому. Довго ще Вальгалу. Вальгалу я не знаю. Може завтра завершимо. Ну, DLC-шки я щось не дуже хочу проходити, чесно кажу. Вони, по-перше, великі. Рагнарьок взагалі гімно. Не раджу нікому проходити. Доповнення то. А про Париж, про друїдів, якщо ви не грали, то раджу перше пройти, бо прикольні DLC мені сподобались. Але проходити, ну, я повторно, ну, мабуть, не буду. Ну, чому? Ну, мені сподобалось, не знаю, Вов. Про Париж, чого казковий? Про Париж як осада Парижа. Ну, це як частина того, що ми зараз споглядаємо, да? У сюжеті. Ну, це, ну, для мене враження, ніби взяли, вирізали шматок квестів і зробили DLC окремо. Це осада Парижа, так? А на рахунок друїдів, ну, трошки містики є, да. Але прикольне теж. А от Рагнарьок мені взагалі не сподобалось. Я вважаю, що даремно вони його випускали взагалі. Так, чисто фанатам дуже сильним. Може зайде. Та й все. Go, Sunan. Come on out of there, you heathen lover! Away from my house, you ruffians! You can't hide forever! These sciences go over my head. Oh, goodness! Moira, we must go before they burn your cottage to cinders. I can't go out there. They'll steal me away and burn me at the stake. All right. I see two ways out of this, but neither is without risk. Do what you must, only hurry. I leave myself in your hands. I'm as good with words as I am with weapons. It will take some convincing, but I can talk my way out of this. Lead on then. I shall follow. Так. Ну, можемо тут її звільнити. Хай тут вийде. Це все? Чому? Ні, вона сюди не полізе за мною? От срак. Так могла би втекти сюди. Go home, all of you. This woman is in my care now. Who died and made you sovereign of Northumbria now? Stand back, Tyrrells. This woman serves Halfdan Ragnarsson. We're not moving, heathen. We're watching you. Що, ні? Go home, all of you. This woman is in my care now. Who died and made you sovereign of Northumbria now? Давай битися тоді, Come to гімінюк. my fists. Up your ass. Покажи, на що ти здатен. Я особисто супа поїв, то зараз, ну, готовий тобі наваляти, давай. О, бачите, як супа поїв і одразу. 3 секунди і все. Leave this woman alone. Even look her way again, and it will be the last thing you see. Moira, it is safe to go.
А через вікно ти не могла вийти. Боже. Я ж тобі вікно звільнив. We'll be safe here. Thank Da. you, Eivor. 1,000 times I thank you. And if I asked you to drink your own brew, I would, gladly. And often do NPC from time через to вікна time, не to ходять. ensure it's not overly bitter before serving to Halfdan. when you said there's no cure for what ails Halfdan, you mean he's touched in the head? I fear so. The same malady bedeviled my mother. The body breaks down and the mind falls apart over time. It's a terrible thing. I need your help, Moira. The brews you mix for Halfdan, what goes into them? Oh, quite a diverse mixture. Let me see. Lavender, rosemary, meadowsweet, yarrow, soothing herbs, nothing uncommon. I should return to Halfdan. He said he would be at the Temple of Flora. Tread lightly this topic with him, if you would tread it at all. Так. Халфдану репорт. Відрепортувати. От така хрінь, от чому тут не можна було зробити довбане цей... якесь переміщення сюди? Постійно треба туди бігати. Якийсь fast travel. Чекай, чи це зовсім інше місце? Show me what lies ahead. Щось інше. Так? Чи не так? Да, я туди не можу йти. Наконець. Who's out there? Halfdan, good to find you here. The raven feeder returns. Now keep quiet. I'm hunting a band of traitors lurking about this swamp. Who told you there are traitors here? My scout. He asked me to join him here, but he is nowhere to be found. Have a look around. Tell me if you see something. Eivor, search the perches and lookouts here. He could be spying from above. Olav? Speak to us! Where are you? Have a look, Sunan. Ну, он до зверху. Трупешник лежить. Це мені треба туди. Поняли, да? Понял? Чат, ви зрозуміли, що мені треба туди, чи ні? Так? Ні? He's clinging to life. I should carry him down. Не поняв, мені що, керрі треба зробити на халєр. І що, із ним треба вниз спуститися? Ну це буде дуже важко. Давайте спробуємо. Щось з цього вийде. Мені щось здається, що нічого путнього, але хто його знає. Зараз спробую.
А? Olaf! I found your scout, but his wounds are grave. Olaf. Poor Olaf. He will be buried with honors. I will see to that. Walk the bridge, old friend. I will see you on the other side. Beanton may track his attackers. Get them, boy! Good boy. Follow their trail. Так, що, йдемо за песиком. Зараз нас приведе кудись. Це порода ротвейлер, да? Boy. We will paint the ground with their blood. Who are these men you suspect of treason? Thieves who stole my war spoils. Looks abandoned. Are you sure someone is here? The trail ends, but nobody's here. Here, a hidden entrance. It might be lurking below. These pipes burst and flooded the tunnel. Even this old Roman work cannot withstand the icy kiss of winter's goddess. Look there. The pipes cut through that wall. Could there be more rooms beyond? Угу. Дуже прикольно. Дві стіни, які треба підірвати. Так, а внизу щось є? Ага. Something's there. Hold on, we'll find a way through. А. Угу. А. Give me a hand! Та він поки дочалапає сиде. То пів року пройде. Ну нам в будь-якому випадку треба двері відкривати, бо інакше ми не потрапимо. Так, а ці двері як відкрити? Це тільки ключем, да? Ну так плечем, так він же ж не йде сюди до нас. Need to be careful here. А, йому треба тут підірвати, бо він бідненький не може ж перепливсти, як я, точно. An opening of great size. Як я ото не здогадався.
Давай, йди допомагай мені. Help me out here. Данило, привіт. Там. The Romans were fine craftsmen. Крінжа до крінжі липне. These chambers are vast and decorated, and laced with piping. Yet they went mad and vanished, just like their gods. Moira's books tell us so. Here, you see? Spoils of war. О, скільки золота. Stolen from me. I am beset on all sides, Eivor, by plotters and schemers. What kings and jarls are not. Your territory is vast and wealthy. Every day, decisions I make change the lives of thousands. It is a burden few could bear. Yet I do. I do. You spoke with Moira. What did you learn? She means well. I don't believe she would poison you, not willingly. She also said she has seen your illness before, in her own family. Said it came on slow, but was incurable. No. No, this is not an illness. This is poison. Somehow, someone is poisoning me. Shh. Listen. These will be the thieves who stole my tribute. Easy now. Something is not right. Wolf-kissed and half done. Well met. Come, fill your bellies with mead. You stole this. Вова, а я думаю, що Right, this is mine. It was meant. гра вийде як мінімум не гірше, ніж Star Wars, оці Fallen Order і оцей. And did you take my Сурворів. son, Olaf, in that battle? Your brother in arms? Did he too have to die? А for на this рахунок tribute? відігравання Good Girl, ну це може бути як Хан Соло. Він же ж теж був крадієм, а потім почав допомагати. Ну, тут те ж саме може бути, в принципі. Формула то. Traitors! We are owed this bounty, Jarl. For Тому не battles знаю, won and подивимось. blood let. Eivor, you tell him. This is treason, and treason is punishable by death. Faravid treated us better than you ever did. Сьогодні знищено 18 крилатих ракет та 8 шахедів. Glory! Glory for all! Евевев. Це що таке за неподобство? Зрадництво, да? Я поняв. Ясно все. They forced my hand. Take hold of your fear, Halfdan. It can poison your mind. Faravid killed this man, not me. He forced my hand with sleights and trickery. He... Forgive me. I find it hot in these furs. The day must be warming. You have a meeting with Faravid. Is that not right? I do, at the waltz. Yes, I know the place well. It is on the road between Jorvik and Picheringa. Press him, Eivor. As hard as you can. Never let up.
and bring me proof of his treachery. Всього було 59 цілей. Traitors. Да. No right. They had no right to... It's rightfully mine. Yes. Ferret the rat. Words are poison. Так, 4. 178 сили. Угу. Так, наступний квест у нас до Фаравіда треба, да? Погнали до Фаравіда. Show me. Eivor, welcome. Join me in drowning this golden drink. You made it! Come, have a drink. You're a few horns deep already? Yet still floating. Tell me, how did my old friend like his goblet gift? There were other things on his mind. Your man Ulfra, for instance. He died protecting the spoils he stole from Halfdan. Ulfr. Poor Ulfr. I told him to mind your tongue, but he wags it like a slobbering dog. Was Halfdan always so easily riled? No. Riches and glory have shaped him into something new. He's not the same man he used to be. The songs of skalds and the glint of silver can turn even the best of us. He was a fierce man in days past, but he has lost the bite he once had. He's too careful. He ruminates and hesitates. What is this place? I expected an army ready for warcraft. This was our first camp in Northumbria. I came here with Halfdan and his brothers, Ubba and Ivar. We besieged Jorvik and put King Alla in the cold ground. Those were good days, now too far gone. What is all this? My share of the treasure we took from those distant days. I buried it here for a rainy day. This bag is heavy with silver. Enough to pay for an army. Come! Race me to Jorvik, Eivor. Remind me of the glories long gone. You're too drunk to win a race. Then have a drink. Make it fair.
What's keeping you, friend Eivor? Waiting for spring? У мене є своя коняка, дякую. Та своя коняка, дякую. О Боже, злізьте з неї. Your horse can smell the ale dripping from your mouth. You frightened her. It warms my heart that you're concerned, but Hulda and I can hold our drink. Та я можу сам доїхати до точки, бо це він якось їде так ривками. Fly, my friend, fly. Show Faravid our asses. Having trouble keeping up? My horse must be deeper in the cups than I am. What are we doing in Jorvik? You haven't said. Paying a visit to our kept King Rishi. Long may he reign. I haven't enough men to beat the Picts alone, but with Rishi and his Fyrd, we'll finish them off. You would bring a puppet king into this fight, but not your Jarl? Shh! Keep this to yourself. The streets have ears, the windows have eyes. I did not agree to this level of deception. You should have told me this before. If I described my full strategy, we might never leave the campfire. I'd prefer the light of a fire to the darkness of your plans. Don't do it again. Things are better now, are they not? Ever since Alvin... Speak not that blasted name. I've been afraid to touch even a drop of wine since the Yuletide feast. One more reason to stick with ale. I wish Yuletide happened every month. The daily... Not if it happens the way it did last time. Wait. A favor I must ask of you. Make no mention that Halfdan is ignorant of our plans. It's better this way. Are you mad? Так ще трошки залишилось, Данило. Ну, Вальгалла трошки вже занадто затягнуто. А ще якщо брати DLC, які я не хочу проходити і не буду проходити. Ось. Вона дуже велика по сюжету, як бачите. Тим паче ми з вами тільки сюжет проходимо, а ми вже скільки граємо в неї. Ось, тому хтось там казав Одіссея велика. Ну-ну. Як скажеш. Одіссею ми пройшли за скільки? 25 годин? Чи скільки? Нас пішло. А тут уже 40 награв. I smell the bile on your breath, King. Навіть більше, 42, мабуть, уже. Oh, do remind me, Faravid. Yesterday it was Halfdan, but today I hear whispers that you are leading the charge. I am confused.
Тут дуже багато територій, які треба, ну, допомагати, там союзники. Типу всіх кооперуєш і потім фінал там. To make war with the North on such a scale will require a hefty amount of silver and a large force. Ось, а Міраж там швидко пробіжимо, я думаю. 1.15, 20. My soldiers and silver are pledged already. I expect the same from you. Але там уже будуть українські фанатські субтитри. Ну, сирого вигляду, але These будуть. orders from Halfdan in writing, yes? From the great man himself? Not with us, but you can rest assured Halfdan has need of you. He expects a swift victory. I'm sorry, Faravid, but duty compels me to refuse. Without strict orders from Halfdan, I will not risk the lives of so many. You deny me. I do. To gift you an army puts my wealth and reputation at risk. That's not what Halfdan wants. He needs a strong and loyal king. You presume to know what Halfdan wants. Hearsay is not enough. For all I know, this is another of Halfdan's tests. The greatest snake in Northumbria that Saxon is. But we need his army to take Magnus. And we'll have it, if we falsify orders from Halfdan ourselves. You would do this? Draw up fake orders and pass them Його off? все то це червоні ці стрічки, вони мені вишиванку нагадують. Чи це тільки мені, ча? Good. Yor's favorite alehouse is nearby. Seek him there. Так. Be my eyes, Sunan. Eivor! Ale costs more than bread. Things were better under Arden. Hjor, this crowd... You're just where I hoped you would be. Eivor! Gods! You have come at just the right moment. Right then, what's this? Go home or get hurt. But you won't bother my friends. I'll bother who I please after I brick your face to the brains. Let battle sweat blow. Eivor, always the fighter. Thank you, Wolf-Kissed. Давайте попередній цей голосування зробимо, а? Greater sense, I hope. Ну, мені цікаво Brings us back to просто. Jorvik. Потім ще раз, коли людей буде більше, бо Army of men to face сьогодні the в нас Picts щось in the north. людей не дуже. Has Halfdan planned an Щось attack he розбігаються cannot всі. afford? That's not like him. Так, нове опитування. Be clear, Faravid made this plan, not Halfdan. За що ми граємо після Міражу? Тобто у нас наступна Міраж, а потім після неї в що ми граємо. Зараз я вам декілька варіантів накидаю. Can you aid me with some trickery? Help me forge a set of orders from Halfdan himself to force Rishia's cooperation. You will be taking quite a risk. You have my thanks. We can meet outside the royal hall after you have the documents. There's drinking to be done. Who's with Eivor, me? Так, Join це me for a цю я drink. хотів розглянути далі.
Правда, зараз тільки дві людини проголосує. Коротше, даю 10 хвилин максимально. Це поки з того, що я хотів би подивитися зараз. А, ще цю забувся зараз, секунду. Ця ж. Ай, секундочку. Голосуємо. У вас 10 хвилин. Голосування в чаті, на твічі, над чатом. Що граємо далі? Після франшизи Assassin's Creed. У нас після Вальгалли Міраж, а потім вже... Голосуйте. Там, наприклад, Watch Dogs і Трін — це на ПК. Ghost of Tsushima PS5 буде, Star Wars Jedi Warrior — це як вона? Xbox консоль. Голосуйте. Я ж кажу, що. 3 голоси, все. Чат, голосуйте, що будете дивитися далі. Мені то все одно, я виберу те, що мені більше подобається. Думайте, 10 хвилин є, думайте. А Watch Dogs всі частини можу пройти, бо я знайшов спосіб, як отримати в Легіоні повністю англійську локалізацію. Тому я можу пройти всі 3 частини. Звичайно, без DLC. Єдине, що в Легіоні DLC-шку можна за Ейдена подивитися. А так, нема сенсу. Так що обирайте, чат. Цусімо, якщо будемо проходити, то нова гра плюс, здається, там є. Теж буде суто сюжетка тільки. Бо гра там величезна. Чесно кажучи. Ну як? Годин за 30-35 її можна пройти. Sur Warrior я взагалі не грав в Star Wars. Тобто я взагалі не знаю, про що і як. Першу я грав, а другу ні. Так, поки що Watch Dogs. Ви ж в курсі, що якщо варіанти будуть однакові по кількості, то обираю я. Або ми переголосуємо просто десь. Як хочете. Як, переголосування зробимо? Чи я сам буду обирати? Halfton's, my good man. Halfton's soldiers, for these are Halfton's orders. Correct? But I jest. I jest. All is in order then. If Halfton commands, I shall raise Другий my джедай spear, відстій? and you shall have your Ну, fighting вона в army. мене є, тому я хочу її пограти, подивитися. Ну, перший теж не фонтан, якщо чесно. Ось, другий, я думаю, що далеко не пішов. Eivor, a moment with you? I'll meet you at Stenway. Тому я її в будь-якому випадку буду проходити, але, ну, це я вам даю можливість обрати, що буде після Assassin's Creed. В першу чергу. Бо я взагалі думав Star Wars піти пограти першим. Типу, бо я гру цю взагалі не бачив. Ось, але даю можливість то, що вам We цікаво. all fight for Halfton and for Northumbria.
Loyal to the bone, huh? Бачу, лідує Watch Dogs. Loyalty. What are you seeking? Ну, смайлику, ти за Трін, да, голосувала? Ну, Трін ми теж будемо в будь-якому випадку проходити, бо в нас є всі Sweet to частини. the taste, Нам but 5-ту never частину навіть подарували. There are things simmering in Northumbria, hidden from even you. Take heed and have a care. Там ігри невеликі, ну, кожну частину можна щодня приходити нову частину, по суті. Якщо не сильно там тупити. Чатик, голосуємо, голосувалка, що граємо далі? У вас ще 6 хвилин. Ну, в будь-якому випадку будемо грати, але, ну, пізніше тоді. Що тут поробиш? Хто тобі сказав, що можна поміняти? Хто тобі сказав, що я міняв? Я знайшов спосіб, як мені зробити. У мене перша, друга і так англійський, там фулпак мов. Хоча в Стімі є теж Watch Dogs обидва, але вони, на жаль, регіонально російські. Тобто в мене по 2 різних версії, поняв? Я не пам'ятаю, де я Watch Dogs взяв мультимовні. Скоріш за все, якісь роздачі були. І там десь я, мабуть, забирав. Бо в Стімі в мене версії кривосракі. Щодо Легіона, де б ви не купували, скоріш за все, у вас буде по регіону. Мова буде озвучення англійське, субтитри російські. Що в епіках, що в Стімі, що в Ubisoft Connect. От якось так. У мене на приходження буде англійська версія, повна. Але в мене версії не стімовські, ті, що я грати буду, так що Ubisoft Connect'овські. Тому там трошки структура навіть файлів відрізняється. Не дивлячись на те, що запускається. Якщо не помиляюсь, здається, що так. Так, 70. Чат, голосуємо. Що ми граємо далі? Зараз Вальгалу фіналимо. Ну, не знаю, може завтра зафіналимо. Потім Assassin's Creed Mirage ми, я думаю, швидко пораємось. Ну і потім буде те, що ви обрали. Watch Dogs, бачу, лідує. Тому буде трилогія Watch Dogs, походу. Але чисто сюжет, тобто я не буду там сильно побічні активності лізти. Patience. Richier promised an army. What about Hjor and Lufvina? Luvina is ahead with a dozen of Yorick's swords. Come. Our Saxon allies have reached Magnus. We should march. Друга позиція Ghost of Tsushima, да? Ага. Ну тоді після Watch Dogs'ів, мабуть, треба Tsushima грати. Мабуть. Але ж ви ще маєте на увазі, що там має вийти новинка одна, що ми можемо на неї перерватися, так що якось так. Так, це значить сюди, да? Угу. Це простіше буде туди просто поїхати. На конику. Давайте чужого візьмемо. Halfdan doesn't know our plan.
but he'll hear the aftermath soon enough. То що? Watch Dogs виграє, да? Всіх влаштовує? Чат, голосуйте, у вас є можливість обрати, що стрімер буде далі грати. Супермен, привіт. А я звідки знаю? З іншими як? Я без поняття, я знаю, що Ubisoft проблему таку має, і начебто проблема ще є в EA Origin. Теж наче проблема якась така була. Але там ще цікавіша проблема. Я он хотів якось пограти в цей Titanfall чи що. Я її викачую, а вона, сука, в мене польською. Англійською не можна вибрати. Я такий, це як? Поняв, да? Ну, польською теж прикольно, але я там в меню не можу правильно налаштувати, бо мені важко читати ті сполучення літер. Мені простіше англійською вже. Так, виграв Watch Dogs у нас, да? Ну все, тоді трилогія Watch Dogs буде у нас далі. Все, чат вирішив. Ми, скоріш за все, подивимось першу, другу, потім Легіон, і там є доповнення про Ейдена. Ну, це буде цікаво, як доповнення до першої частини. Подивитися, да? Там окрема DLC-шка буде зі старим Ейденом, да. Yes, my Jarl. As in days of old. Who are you to speak of the old days? The days when my word was bond. The days where the light of my glory lit the world. How dare you speak of those days as if they meant anything to a traitor like you? Who told you of this? My Saxon vassal is more loyal than any man in my army. Risha, that silk-tongued devil. Silk-tongued and loyal to the end, you backstabbing curs. Both of you, traitorous schemers. You're a sick man, Hafton. You see traitors under every carpel, behind every tree. A sick man? You deny you went behind my back? Enough bickering, all of you. We are at the edge of war. Preserve your rage for the enemy. І що саме цікаве, в тебе ж версії ж пише, от зайди заради цікавості, подивись. От той самий Watch Dogs Легіон, у тебе які мови там пише? Скоріш за все, англійську пише, що є, правда? А коли ти встановлюєш, то її немає. Ну, типу, те ж саме в Epic Story. Воно пише мовні пакети, типу, там англійська, французька, там ще якась італійська. А ти, сука, встановлюєш її, а воно тобі дулю показує. Розумієш? Це капець просто. Наприклад, цей звук ти можеш обрати англійський або російський, да? А субтитри тупо російські тільки. Ну як це так? То що звучку дорожче робити, ніж субтитри? Чому не субтитри, а звук, наприклад? Чому не навпаки це? Ну, це якщо вже докопуватись до того, що одне є, другого немає. Ну, субтитри ж дешевше зробити, ніж озвучку. Чому ви даєте озвучку безкоштовно? Ну, типу як безкоштовно? Мається на увазі, ви її даєте, а субтитри не даєте. Що це за бред такий? Ну, це нелогічно просто. Тобто, якщо я англійську знаю, то мені буде чудово і без субтитрів розуміти, про що мова, да? Бо звук у мене є англійський. Ну, логіки нуль. То або щоб взагалі нічого не було, або щоб було, ну не знаю. А то так одне є, другого немає. Фанатські локалізації рятують, де ти їх бачиш? На Watch Dogs я не бачу.
немає. Turn tail and run. На back жодної з beyond the частин. wall. The Romans built that То як wall вони to keep us врятують? out. Не знаю. But they are gone, and we remain. Someday you too will disappear. Wall or no wall, we have more gods than Із you. асасинів тільки дві частини перекладені. Це друга. Assassin's Creed 2. Ми якраз українською проходили. І Міраж зараз переклали вже 100% чорновий, там правка йде. І про Синдикат там мова ще десь йшла, я чув. Все. Ну, типу... А ігор то до хіра, там більше 10 ігор. То як, з такою політикою, ну, мовних пакетів, ну, не дуже воно прикольно, чесно кажучи. А якщо ти стрімер, ну, добре, якщо ти там граєш для себе, ти ще можеш там якось сховатися і погратися. І то це на твоїй совісті буде. А якщо ти стрімер і в тебе позиція така, як у мене, ну, все, ти скіпаєш гру, ти її не будеш грати. Бо ти, ну, порушуєш свої принципи. От і все. А я заради якоїсь гри, ну, я краще в неї не пограю тобі. Аніж моя аудиторія скаже, що я сраний гімно. Грав так, а потім перевзувся назад. Да? Дуже прикольно. Та англійська взагалі повинна по дефолту. Ну так, бляха, так залишайте англійська там і російська, да, якщо ви там регіонально робите. Бо англійська, вона ж глобальна, да, ну, типу, мова. Ну, типу, що це таке? Ну, я не розумію, що, куди там таке, я цього не розумію. Таке враження, що там сидить якийсь, вибачте, який не пропускає просто принципово там. А, це Україна, от нате вам такий пакет, насолоджуйтесь. Типу, спеціально ніби, знаєш. Мене це харить. Мене як стрімера це харить. Careful! They mean to ban us! Extend the ladders! Тому що в мене немає вибору. Мене його забрали. Дівішка 2 там нема проблем, поясню. Навіть якщо у вас локалізація, проблема з Дівішкою 2, робите, знаєте як? Є тріальна версія. Додаєте собі на аккаунт і через неї робите собі англійську. Те ж саме стосується, здається, Far Cry 6, бо там є тріальна версія. І ще щось так можна зробити. Просто пошукайте гайди. Там все дуже легко робиться. А з іншими так не вийде. Так, чекай, що я маю зробити тут з драбинами цими? А, спустити драбини, боже. А вони не можуть спустити драбини, мене треба чекати, да? Ага, прикольно. Я теж не розумію. Там, типу, для того, знаєш, для чого це зроблено? Щоб умовно, американець, умовно, де гра коштує $60, не йшов в інший регіон і не купував за $30. Розумієш, для чого це зроблено? Це такий бред, що це просто піздець. Ну, типа, щоб не обдурювали. Так зробіть інші механізми, як інші роблять. Що це за палиці в колеса? Типу, ми будемо... Мовні пакети і просто будуть недоступні. А якщо я французьку хочу вчити, бляха, по ваших іграх, то де французьку мені взяти? Нелогічно взагалі. Мені як людині, яка купувала ігри постійно,
Взагалі нелогічно, чому я не можу отримати те, що я хочу. Так, попереджень нема, там я вон читав статті на Reddit. Пишуть люди, звертаються до епіків, а що це у вас там написано то, написано то. А вони відсилають до Ubisoft, кажуть, у них питайте, ми до цього не маємо відношення. А їм кажуть, а що ви мови пишете? А ми пишемо глобально, ну, типу, ну, взагалі, які мови гра підтримує. Якось так, типу. Не по факту, що ти купуєш, да? А то, що вона може десь там підтримує в різних регіонах. Це такий тупізм, просто нема слів. Тож пишіть по факту, що в твоєму регіоні доступна та мова. Все. Я знаю, що мені не треба її купувати. А то виходить, я її купую, а потім повернути не можу. А в Ubisoft взагалі політика з поверненням ігор, знаєте яка? Що якщо ти запустив гру, то йдеш в срак. Якщо ти гру встановив і запустив, все, ти йдеш в дупу. Тобі вже не повернуть. Може в якихось виключених випадках. Але політика така. В Стімі ти коли цей... Там дається 2 години. А тут взагалі просто факт того, що ти гру запустив, все, ти вже використав можливість її повернути. Бо ти її запустив. Таке враження, ніби ти відкрив коробку, умовно, з цукерками, одну цукерку з'їв, запакував, кажеш, типу, ой, я не хочу, поверніть мені кошти. Ну це отак виглядає. Теж не дуже логічно. Я не знаю, хто в них займається там в студіях. Тим це який менеджер. Але, ну, то, що в нього проблеми з цим, це точно. З якимось аналізами, хер його знає. Чому я такий злий? Тому що я, ну, типу, вибачте, це мені зараз декілька ігор дали безкоштовно, а я ж то постійно купував ігри за свій рахунок. Тому я маю право, як гравець, який витрачав кошти на ігри, Ubisoft, щось сказати в цьому напрямку, правда? Можеш? От Вальгалла, я її купував. Легіон я теж купував, Watch Dogs. Я не можу грати мовами, які я хочу. Що це таке? Тим паче для мене це критично, бо я стрімер. Для мене це критично, у мене є принципи. Я не використовую російську в іграх. Як це донести Ubisoft'у? А насрати. От і все. У вас не та версія гри, так дайте мені ту версію гри. Ну, треба купувати, а купувати теж порушення. Тому що, щоб купити закордонну версію гри, мені треба інший аккаунт, який буде умовно іншої країни. Розумієте? Це вже теж порушення. Ну, тобто, відповідь ніяк. Або шукати варіанти, як я шукаю. Я знайшов варіанти, але так не повинно бути. Так, а де тут є? Чекай, де тут діжка була? Десь я бачив з цим паливом. Де воно було? Маленька отут.
От срака. Ти велика тільки є, велику я підняти не можу. А маленька де? Чи може оцим можна розбити? Я просто не знаю. Да, можна? Я не знав, що арбалету можна розхерачити. Ух, ніфіга собі арбалет. Я в шоці. Як то кажуть, я в шоці. Так, далі нам місточок треба, да? Місточок, бляха. Місточок треба, кажу. Раз. І два. Press on! Let the Picts remember this in their hell! Eyes open for the coward, King Rishir. Keep the boat of Easy. Open, take that! Attack for Hamden! This is the last of them! Але що саме цікаве, оце коли Ubisoft давали оці останні ігри, вони мультиленгвідж, тобто будь-яка мова, яка хочеш. Тому, ну, це реально в нашій країні мати мультиленгвідж мови, ну, тобто пакунок мов, правильно? Ну, я ж про це кажу. От взяти той самий Міраж, там будь-яка варіація, можна поставити собі субтитри і мови. Ну, звук. Те ж саме Аватар. Розумієте, про що я кажу? Ну, типу, це було би бажання. Просто регіон зробити, бляха, нормально. This day is not done until we've seen his corpse. Do not relent, not yet. Eivor, rise like an eagle or caw like a crow. Hold the wall! Так, що далі? Далі. Оце гімнюків лупимо, да? Ти диви, гімно яке. Thor sends more picked skulls to my hammer.
There! He's fleeing to the north. Leave me be, you devil! А що ти його б'єш, скотиняка ти? Зараз кукурузку тобі засуну в село. Ну, відповідь дуже проста, бо скотиняка. Ну, типу, Faithful counselor, іншого варіанту нема. Jorvik, let my heart expire at home. I have no favors left to offer you, Rishir. Soon, you will walk beside your god. But I see no light. I feel no warmth. Only an icy darkness, a cave. Hell's frozen door welcoming you. What waits for me there, Eivor? What waits for me? Гімено? A traitor's death for a treasonous fool. He was the hero in tales he told himself. A Saxon who loved his homeland. You cannot begrudge him that. There is something in that. No more Saxon kings, Це Eivor. така арка сюжетна, така вона мені щось. Ну, типу, гру цих престолів нагадує щось типу таке. Ну, зимова така, типу, всі бородані такі. Таке щось типу. My allies will keep me standing upright. Let us talk of our alliance in Jorvik. Leave this king to his winter kingdom. Так, ну що? Куди далі? Повернутися в Royal Hall? Так, ми ще 2 скілпойнти отримали. Чудово. 180 рівень. Нормально. Хтось би сказав з чату, боже, Євгенчику, та ти крутий, а я такий сказав би, та ні. Тому що в минулому проходженні у мене був 400... Треба буде зайти якось потім, як зафіналимо гру, подивитися, який в мене там персонаж. 465 чи що? Рівень. А тут навіть ми половини навіть не набрали. Стільки, скільки там. Ну, я щодо того, що нема сенсу зачищати мапу там, наприклад. Можна завантажити те проходження і там це робити, розумієте? Ну? Тим паче там пройдені всі DLC-шки. Прокачано багато чого.
Moira, is Halfdan about? Eivor, welcome. Halfdan has stepped outside with Faravid. They shouldn't be far. Come on, steady your balls. And ask her to shake asses with you. But what? I've never danced with anyone before. Ну і що? А, сюди? Rishi, I struggle to be surprised. I was caught off. The ceremony hastens to start. Let's not keep the crowd waiting. Eivor! Yes, let us go. To inscribe our names in history. No more pulling strings. This throne and its burdens are mine. Коронація зараз буде. Церемонія. Have you had enough fun? My crowning must come soon. I'll save some for later. Let's make a king of you. To Eivor and the Raven clan of Mercia, our newest ally in blood and glory! To Halfdan, king, I lift my horn and raise my brow to speak this praise. Crown spire, stout oak of Valkyries, spinner of battle wisdom, long may you live and rule. Skull! Ти серйозно? Moira, what is this metal? It's soft, like Roman pipes. Ah, that's lead. A toxic metal. And was it lead that drove the Romans mad? Can metal do Я this to думав, man? тільки Game Emotion може бути токсиком, а тут ще й метал токсичний існує. Уявляєте? Це просто капець. She drank from cups Оце, like these for so long. це щось неймовірне. Я не один. These years you gifted me poison. You gifted me madness. Old friend, please. Your sickness has clouded І воно його повільно отруювало, да? Він пив з того металу. I trusted you. Sheath your weapon, Faravid. Eivor, make this man see sense. He's old, sick, and his mind is unclear. Horse shit! You want me dead, you lying shithog? I was a fool to not see it. Treason must never go unpunished. After all we did together? After all we won? If any of my clan committed such a betrayal, I would rip his flesh from his bones. You are not the warrior you used to be, old friend. Дякую, це неймовірно. Ой, а хто це там? Атомік, дякую величезне за підтримочку, дякую. Для пана I'm Just. А, стріли закінчилися, це прикол. Це такий непростий дядько. Це як засліплює.
Сюди, піймали тебе. Спіймали тебе, бач? The end of our road. Stand, you treasonous bastard! Stand and fight me! Old friend, do you remember the days we raced our horses across the length of this land? You were always faster. You always won. Because I let you win, my Jarl. So I will let you win one last time. We will meet once more in the corpse hall. Длявими смайликами? Та да. Afton, it's time I go. I'm leaving for Mercia, going home. Then go with this. A sign of friendship. A bond between our clans, a symbol of the pain and suffering it took to win the peace. I hope we were right about him. Так, ну що? Все? Арка закінчена чи ще щось буде? Мабуть, що все. Да, арка комплітед. Повертаємось до Рандві. До Рандві повертаємось. Угу. І в нас там ще було 2 території, я не знаю, може ще якась додалась. Бо там їх щось до хрена. Так, чат у нас обрав по голосуванню. Після франшизи Assassin's Creed ми граємо в франшизу Watch Dogs. Після Watch Dogs, скоріш за все, буде Ghost of Tsushima. Ось. А в проміжках там будуть релізи новинок, ми будемо перериватися на ці новинки. Так що, якось так. Поки що. Це щодо того, там питали, що далі буде. Ну ось, вже визначили, що буде далі. What have you got for me today? You know, you are my second best customer. You know you have use for this. There is always more where that came from. Shopping for the day? I must be on my way now. Goodbye. Until next time, Eivor. Так, що тут ще не вистачає? 8 ганчірок. Ці ганчірки треба шукати, бігати. Срака. Eivor, have you seen Wallace? Eivor! Так, по сюжету у нас що тут? Оце, да? Угу, добре. I entered Jorvikshire to meet Halfdan Jarl, and I left a friend of Halfdan the King. We have an oath at last. Good. Very good.
Угу. Та, малює, що 2 території. Не знаю. Зараз буде видно. I want to see the Alliance map. Ну, тут ще якась територія, не знаю. Тут може відкриється потім. Не знаю. 220 і 250. 220 беремо. Закрили 12. Капець. What transpires in Gloucestershire? You may have noticed that Gunnar has disappeared from his forge. He has traveled to Gloucestershire in search of a wife. A wife? He is in love. По суті, 12 ланцюжків When квестів. doesn't this happen with our dear lovelorn blacksmith? But there is a bright side. He has asked you to join him. Join his search for a wife? And see that he does not make a fool of himself. I believe he thinks that your presence would bolster his image. All right, I'll be Gunner's keeper, if only to bring him back in one piece. Very generous of you. Make for the town of Gloucester. You will find him there. Так, знайти поговорити з Гунаром. Угу. Це значить ось тут він, да? Так, ну що, я пропоную нам ось сюди, потім відкрити оці 2 точки. І потім на завдання. Або оці 2 точки, потім сюди, потім сюди. Хоча оце потім відкриємо. Я думаю, що тут ще буде в нас доступ. Тоді оці 2 точки і сюди. Точно коняка асасин. Ну, на дерево намагалась залізти.
Go, my eyes. Eivor, over here. There you are, Gunnar. And with a smile. Eivor, thought I smelled Oh, you it's a on the shame. wind. Gunnar. Це ж Гуннар же ж цей коваль. I thought you've been carried off by Valkyries. I have. This Valkyrie right here, Bridget, my own heart's root. Meet Eivor. It takes a rare woman to nail down our Оце його кохана, здається, якщо не помиляюсь. Вони весілля хочуть ще якісь там Good to meet робити. you as well. Це якщо воно, звичайно. So, is the wedding here? When you spoke of a marriage feast, Gunnar, I hoped it would be at home. No. We're here for the festival and blessings. Bridget's hand must be given. You know me, Eivor. I'm forged in honor. Whose blessing? I see no pitchfork-shaking father or weeping mother. Glauachester's elderman, Kunan. He helped raise Briggs since she was a pup. Have you a family, Bridget? Nath Mama Dad carried Evan Gillidan Anun.
Couldn't have drews me. Brixit man Power, the last high priestess and elderman. They since passed on. But the current elderman looks out for her. I should like to meet this elderman of yours, if our kinfolk are to be joined. A union forged in love. Come, we go find him. Oh, and don't blame me if he's heard a tale or two about you. What about it, Bridge? Dim jolch. You two bags of air sich o gwmpas gilydd. That Eivor gal clis llawn. Right, no daylight to waste then, huh? So the elderman may have heard a tale or two about my exploits. Not all from me. Your name will be on the lips of every skull for years to come. And the merchants here are not unsettled by lurking Vikinger? They come from all over to celebrate Samhain. Hey! Watch out, Most are too busy with the festivities to pay us mind. Samhain? Is that what these carved roots are for? This tradition? Aye. Привіт ще раз, Рольс. Faces cut into lanterns to ward off evil spirits and guide children home. They have a haunted look about them. Let us bring a few back. There is the elderman. Kunan! A good leader, seeing to his people's needs. Let us join hands when his task is done. Yeah. Then let's introduce you to Tevder. Hands as clammy as a dead haddock, but his heart is in the right place. And he'll be elderman after Kunan. Tevder, this is Eivor, my chieftain. Ah, yes. The way Gunnar speaks, I expected, Me to ride in on a winged horse, cure the sick, the blind. His compliments are as blunt as his hammer. Ah, more pagans crowding our table. Just lovely. Well, what brings you here? I am here to hasten my friend's marriage and drink my weight in ale. If friendship comes afterwards, then all the better. And what has Dane friendship done for Christian Mercia? Unseated god-right kings for puppet rulers? So-called puppet kings keep your lands safe and your bellies full. I ask no thanks, only hospitality. Apples! Eivor, wait until you try the cider. You like cider, eh? Tevder? Cider? Ah, you must be Eivor. Tevder, I see you've welcomed our honored guest. Come just in time for my last Samhain. At your behest. We welcome all pagans set upon God's own Gloucester. Tevder, as your harvest king, I demand that you remove the turnip from your arse and be merry. So you've come to meet the family before you whisk my Bridget away to her life as a smithy's bride. We're honored to have her join the Raven clan, but your lush landscape will be hard to match. I must give away girl and land in this misty season, but Gunnar is a good man, and he speaks tirelessly of you. If you will excuse me, I have matters to attend to. Ah, yes, the shrine. And with so many thieves and fangs on the path, a fellow may fall in God's service. Kunon, I do not need a heathen escort. Youth cut down in its prime, without even the memory of warm thighs and cider to sustain him in the afterlife. Then, by my honor, I shall not rest until I return him to you safely. Aye, Tefter? I see I am outmatched. Though a Dane joining in praise to Saint Kenhelm, God will weep. My lady love calls, Eivor. Oh, if you'd like to join us later, we're going hoodening this eve. Go, may you have a fire-forged friendship.
Watch for fairies, fenfolk, and fiends. I have a hand fastening to oversee, an apprenticeship to officiate, and a pig to slaughter. Well, shall we then? Samhain. Cunon humors these pagans too much. It is the first thing gone when I am Elderman. Fires and magic. Chestershire has strayed from God's light. People need carousing, especially before the winter frost. A festival brings warmth and cheer. God's light does not dim as the nights chill, but the winters are hard upon the children. Seeing them run around, it lightens the heart. Are there priests in your lands? I've met a few, liked even fewer. The profane has gone unchallenged here. I alone am the Reformation. They are a flock in need of my shepherding. And how will you lead this great renewal? They will fill the church's pews, and we will thank him for all the gifts he brings. Not false idols of wood and clay. And yet, are we not going to pray at the idol of another? Is this Saint Kenelm your god? No, and we do not call him such. He is simply closer to the Lord's ear. Low in a mead of kine under a thorn, lieth poor Kenhelm, king-born. Is this land not beautiful, Eivor? Aye. Look, the path is untouched by danger, so your company is not needed. You are a kinder man than the mask you wear. But you won't be rid of me. I will keep my word to Cunon for your safe return. I don't understand this Christian praying. I thank Odin while standing. Why get your knees dirty? To humble ourselves before God. Besides, I've dirtied my knees doing worse. That sounds like a tale I'd like to lend my ear to. Please, Eivor, I must pray. Should I watch or turn my back? Oh, Lord, gift upon this lowly servant your greatest gift. Patience. I will not have to interrupt your prayer to protect you, Tefter. And yet you insist on doing so. What is it you are looking at? A hare? Tefter, get to safety. Find somewhere to hide. Where did they come from? That was close. Eivor, thank you for saving my life. It's good I was here to protect you. Maybe Cunon has the eyes of prophecy. Splood, cloven-hoofed and sent by Lucifer himself. This land must be returned to God's grace. More likely the shrine is in their territory. Lord, we thank thee for your protection. It's not safe here. Give me my moment's prayer, Eivor. I ask only this. We should return to Gloucester. Unless you'd like to thank the little martyr here for tonight's feast. I'm not a babe in the woods in need of constant guard. Go on without me. I gave Cunon... Yes, your word. And when I see him, I will say you protected me from being skewered upon those devil's tusks. Oh, and Eivor, I owe you a drink at least. Later, if you'd have one. Find me at the festivities.
Let's see. В реальності не повторювати. Yeah! Eivor, there you are. Here I am. So, what adventures did you find in my absence? Escorted Tefter to the shrine of some Christian saint. Our path was not peaceful. We were accosted by a group of boars. Odd, but path na usually safe. To the brievo. But you saved his hide. I bet it was quite the sight, two of you as a pair. I kept my word to Kunan, and that spatcuck Tefter lives. Restraint, Eivor? I was half expecting you to wallop the lad around the head and ass. I've bridged hands with most of England, Gunnar. And I've held my temper around worse than Tefter. I need a drink. Try the cider. It's from last year's apple harvest. Skull. Skull. So, you invited me to a hoodening. What mischief is this? Niguiscalan Vela Sprudjon and Creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester gives their glut to otherworldly visitors, and if you dress as one, you'll get that bounty yourself. Freely given? Huh. I've only seen such a thing done at feasts. Then we turn you into a beastie and have you roam the hills, braying for sweets and drink. It's hardly a disguise. Just a cloak and some bones. Nonsense. You are the very spirit of the Mary Louved. Now, let's hooden. Become the Mary Louved, the spirit who sings for cake and ale. And you cannot have your cloak back until we leave. I'll keep this covering. Нарешті я можу бути самим собою. Sing on command. Shame. Gunnar, if no one else is dressed this way, I will... Gunnar, if no one else is dressed this way, I will fill your shop with sheep. Then, through the mist of the night, they saw a woman at the crossroads. All at night, and the children knew they should not. Так, а що я у тебе робити? Що, постукати? В двері? Are you ready to rhyme with me? Down the road from my abode, there is an open vale. Hope to God this Mary Lewis doesn't fail. Ah, have a cake for your troubles then. Are you playing the role of trickster spirit? Всередині ти мене не чекав. Trick or treat. What business have you? Oh, the Mary Lewid. Right. We're doing cakes instead of beer this year. Sour night and the moon is high. Mary Lewid haunts my door. Give me sweets and candied treats, the kind I most adore. Here then, sweets for the Mary Lewid. You've earned it. Так, і третє. Lads getting into their cups, scaring the wee ones. Де ще двері є? Eivor,
Mighty warrior, knocker of doors, victor of cakes. How does it feel to pillage what is freely given? A worthy haul, and a tradition worth keeping up. Може сюди постукати. Good. Oh, thank the gods. We've been waiting for children all night to empty our stores so we can go to the party. Have some extra. Look at these cakes! Sweet as honey, Gunnar. You should see this. Gunnar! My cakes. That's right, my love. The laddie Wen. The White Lady. Her... Stretch your wings, Sunit. That's right, my love. The laddie Wen. The White Lady. So here Say to me. I said, cloth ears, Gunnar! take your false gods and piss. You are either О, fairly зараз буде stupid boy to speak to бійка. someone of the Raven clan this way. Fitting name for scavengers. Winged rats taking what isn't yours. Тебе борода ще не вийшла, що ти кричиш? Gunnar, we are guests here. Let him go. We can hoodin more. You seem to want your nose broken, so let me oblige. Christ, him tore. І червоний, як бачите. Ну, це ж 220-й. А в мене який там, 170-й тільки. Are you sure you don't want to stay in Gloucester? They know how to have fun. You die. 4 spears. Готовий. Gunnar! Enough! Keep your brawls to the other side of the river. There's children about. I don't answer to you, witch. Thomas Fletcher. I brought you into this world, wiped your mother's birth blood from your face. Mind your tongue. Let's see that leg then. It's nothing. Careful with the old man. He's had many winters' worth of wounds. Till Lucas. Modron's a gumpas to patch this land. Your aid is welcome. Men drown themselves in ale on Samhain. But I fear for the fragile peace when Tevder becomes eldermen. With Dean and Fall. Regardless of Poise poor. That man called you a witch. I lead those who follow the old ways in Gloucestershire. But I offer my healing services on both sides of the river. Gweneth, my love, go back to the house and bring me the garlic salve. And the worms? Are we cleaning or cutting? До речі, пробував то Гаррі Поттера 4 чи яка частина, да? Пам'ятаєте, вилітало? Ну, хто дивився мене давно. А те ж саме. При тому ж в мене з того часу вінда перестановлена була. Не працює. Все одно вилітає. Make merry and try to loosen Tevder's shoulders. Modron, you don't have to save his leg. I will understand. That limb will be fine, but no medicine in England will stop the dribble from his mouth. I do not work miracles. Daltas werke schulen we don't sell. Each. And Quickham was the best at Holland. With bit. Eivor, there you are. Tefter. You're well met.
Gwilym here has challenged my honor in a contest of drinks. Join us. The lad will be easy pickings. Give me a cup. Some ale, then. One for me as well. For shaveling of the Christ Lord, you have a lot of scars, Gwilym. Not every tonsured man is a wet-eared abbey, babe. I came to God after I had scarred my soul with sin. To holy hearths and humid eyes, it is the best drunkenness returns a man to royal reason. Skull. Привіт. Та ну. Keep on. The honor of Gloucester is at stake. I will not leave these lands to one who laps at ale like a cat. That's foul. Come, lad. The leader of Gloucester should hold more mead than that. I have seen babes in arms drink a hogshead of ale faster. Drink, man, drink! Come on, lad. Show the Dane your mettle. Я виграв цій не дуже хорошій справі. Good effort, Tevder. This merriment feeds my soul. Та сам в шоці. Another drink on me for allies new and old. Of all the ealdormen I've met, you're the most unburdened. What is your secret? Розбудете, коли там фінал. The burdens I carry will soon leave this world with me. So drink to my life and death. Death? I am to be sacrificed in the Wicker Man as king of the harvest. Like Elderman Simkin before me and all before him. Horrible barbaric practice. A burnt offering after poor crops. They hope well-fed gods will smile upon them. A true father sacrifices himself for his people. Gives his all. Типу я там хроплю. A great honor. But a sad fate. When you speak Та these words, ну, it reminds me of то the не Christ. красиво буде. Aye, lad. Now you can see how a man like myself sees the value in both. Думаєш, що треба? A toast, then. Мені треба привітання зробити, я все ніяк не можу зробити. Let each man show him Ніяк loyalty руки не until he доходять. suffers death. My friends, you are kind to me. I'd like to toast my successor, Tevder. May he wear the horns head high. Weak. What is this? Water? I feel like Thor chugging oceans. No effect to my head or step. You heard the man. Give him something stronger. This'll work faster than any tonic. Good. Give me visions of Кого не було, я зранку розповідав, що я написав новий трек, нову пісню. Презентація буде на наступному музичному етері. Коли він станеться, дідько його знає. Да. Коли станеться, тоді буде презентація. Так що слідкуйте. Приходьте. A colossal horse's arse. Yes. Soft words from a heartless heathen.
only fiercer than fire among ill friends. I can be very... А чому нова кажу? Бо вона нова, вона була написана за 10 хвилин в суботу ввечері. Да. Tefter, with Gunnar and Bridget's marriage, our clans will unite. But we could join by oath as well. Oh, yes. My first ally as Elderman. I accept. We shall make an oath. How do we start? Yeah, the greatest oath and the greatest union. To the oath! The treaty! The greatest! Shh. People are sleeping. More ale to seal our friendship? This way. Look out for the black sow. Sow? Like pig? Flaming pig. Chases you home at night. Silly words to scare silly children. You seem magic as the stuff of children's dreams. Perhaps I judge too much. Truths I half believe. Foolishness sometimes takes my tongue. I have to piss. A great blackness chases stars Дізнаєш. across the sky in great whirls of color and light. Whoosh! Here we are. Right inside here. Tefter! 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 Where are you? Як тебе так виходить пити? Цікаво. О, які чудові текстурки. Татус. Ой, бля. Така крінжа. Hell's breath. What happened last night? And the effects of that draft still cling. Tefter, are you here? Tefter's bodyguard. Що, повбивали всіх? Що тут? Поки ми п'яні валялись. Капець. Що, серйозно? This part has been broken and it's covered У in нас 4 скілпоінти, друзі. Можемо прокачати щось. 184. Нормально? Blood. Could be Tefter's, if he was the heavy thing being dragged. Muddy footprints. Someone was hiding back here. Хтось сломиться сюди до мене. Open this door! Come out of there! Willem's pouch.
I wonder if it still has its little something stronger. But why is it here? Better hold on to it. So, what does this lead to? The murderers hid here, lying in wait while we approached outside. They jumped from the shadows to kill the bodyguards and to disable Tefter. Then they dragged him away. That accounts for everything. Except Gwillem's pouch of herbs. I'm still unbalanced by Gwillem's special something. Maybe Mother Modron will know the contents. There he is! What is the meaning of this? Blood soaking our soil, and your weapon coated in the same. Kunin, please. More has happened here than you can see. Give me a right to parley my innocence. I should have heeded Tevder's misgivings about heathen party guests, and now he has paid with his life. With Tevder gone, Gloucester will be without an elderman. Eye for an eye. Your Raven clan will lose their chieftain. Get the murderer! Best raise my hood here. Hands tacky with old blood from the new king. It would be best to lie low. Survey the area, Sunan. There's Modron up ahead. Hello again. Mother, it's the friend of the mangled leg man. Eivor, you remember? Indeed. It's a surprise to see you. Is everything quite all right? Last night, I made merry in a most foolish way. Oh. The gossip mill has not ground its wheat this way yet. What do you need? Do you recognize the contents of this pouch? A very unusual blend. There is a druid who uses this mix to aid sleep. A monk called Gwillem put some of it into my drink last Хто night. це The зробив? effects were intense. А, це ти Game Emotion. Ну тобі можна, тобі можна. Damn Christ, sons, what is it they want now? They make this place unlivable for pagans. Mother, if the stranger wants more of the herbs, they can talk to the druid Halewyn. Yes. Halewyn's cabin is on a lake, near where the Cherwell and Great Ouse rivers meet. But he is a strange fish. Rarely does he speak Дякую, to Гейме. mortals, Ти як завжди, preferring the company of красунчик. spirits. Now, I've business at Rollindridge. Find me there later. Скажи, сам в шоці. Де в нього ті сили беруться? Так, а де? А, нам сюди. Так, і як би його так трошки ж пришвидшити. Дякую всім тим, хто знаходиться зараз і на каналі і підтримує онлайн. Дякую.
Sure. Чого стріли не взяв? Ж в мене все ж. What do you see? That must be the home of the druid. The fellow's land is peopled by men of straw. Spirit, you have finally come. Days ago, a passing cloud foretold your arrival with droplets of sun-scented rain. But what form of being are you beneath this guise of horse and bone? From the realm of the Fae? I know you cannot say. I press no more. Whatever you be, now you are here, the ritual may begin. Oh, but the men of straw must announce you with sparks. Ignite the sky to begin anew, here at the death of the season. Until then, I await you, giving thanks in the glen. Aylwin said that the Wicker men must announce me with fire. Perhaps I should set them ablaze. A hangman's noose, a knife, and the vile smells of poison. 3 ways to kill someone. Two ladles carved from a single branch. The grooves match. Their mouths are open, like they've been screaming secrets. Далі робити. Підпалювати, може, треба їх, так? Мабуть, що так. Ні.
Wickerman speaks. Now let them speak in chorus. Yes, another joins the throng. Another. Let there be cacophony. One more. One more. Та ти запалишся сьогодні, ні? Що за дупа срака? This symbol is one I've seen carved Привіт, into shields Олександр. and headstones. This dagger is placed upside down. А це не запалюється. Не знаю чому. Чому ж він не потрібен для ритуалу? А, запалився. Чому? Кого біса не запалюється? Back to the druid. Поговорити з ним. Speak to me, O wind. I've come to ask you a single question. Something about your demeanor and your physical manifestation now gives me pause. Are you truly a spirit of light? I am a spirit as any other. Then prove it. You must know the depths of the world's mysteries before I will help you. Tell me the proper use of charms. Very well. Ask your riddles. Man and woman are made of earth, of water, and wind. Which charm clods the earth, dries the water, and stills the wind? Threefold death stops life's wind, returns a body to earth, and renders water into poison. Threefold death is the charm. Which is the charm that weds souls? The charm of the double spoon. Yes. Such that a wedded pair can sup. Це мені треба відповідати правильно із того, що я попрочитував, да? Ну я це провалю, мабуть. The Skull Soul's charm.
Summons voices from death's realm. In such fashion, I speak to druids long dead. But of course, you, a spirit, would know that. You are a spirit of light. Mabon be praised. Would you like some bread and cream? No, just the answer to a question. This herb pouch made its way to Gloucester in the hands of a strange man. Do you know it? Aye. A mix to help him sleep. I filled this very pouch. And over a dandelion wine, he spoke fondly of his home, Cúthládrin. Cúthládrin? Very well. I thank you, Halwyn, but this spirit has others to visit this harvest moon. Go with the wind and leaves, good friend of the hills. Не вийшло, да? Нічого собі. Strange name. Оце. Meanwhile, Це Modron awaits крутяк. me at the stones nearby. Та ти що? Completed. Так, знайти і поговорити з Модрон. Угу. Як скажете. Let's see you, old friend. Так, бачиш, що ми сьогодні підемо читати книжки. I can see Modron ahead. Modron, well met. Guards, someone save me. A murderous Dane is here to sever my head from my neck. You could have told me of your plight earlier. We are both friends of Bridget, and I know you would do nothing to jeopardize your friend. That night was full of drink and merriment. I do not remember much, but I had no quarrel with Thefter. A sorry tale. Did you learn anything from Halewin? He gave some Да. herbs to a man from Cúthládrin, Можливо. name of Gwilym, who was drinking with Tefter and myself. Cúthládrin is the Welsh name for the thieves' warren. It's atop a hill west of here. I can lead you. А при чому тут гра? Гра тут не до чого. Tevder's fate is to my interest as well. This is a troubling Ми підемо development читати that I Гаррі hope to Поттера. get to the bottom of. Та? А що? Let's make haste then. I must find Gwilym and regain my honor. Всі порозходились крінжу дивитися. Мені, як би сказати, And all of не Gloucestershire дуже feels комфортно. untamed. I feel as if I've ridden my Маленький horse. онлайн. This forest and all of Gloucestershire feels untamed. I feel as if I've ridden my horse through a door to another world. Aye, there is old magic here. Смайлику, ти тут? Підемо Гаррі Поттера читати чи ні? In his church. Tefter Ти did готова speak of слухати? reformation. Do you think that's why he was Тебе tugged? теж немає. There are many who would claw their way to the top. Tevder's disappearance could be the work of any. But you are a witch, open to wisdom from the gods. Читати, да. Have you Да. seen anything? Ну а що робити? Бач, онлайн падає. Блять, взагалі 32 вже. Дивлюсь на інші канали, крінжу сидять, дивляться по під 100 людей. Блять, що я не так роблю, я не знаю. Blunt tongues and sharp Це мене axes. трошки вже вибиває з колії, як то кажуть. Отака штука. Починати дивитися крінжові шоу чи що? Я не знаю. Ну зараз квест завершу цей. The thieves' warren. Та піду читати Гаррі Поттера. You'll find somewhere safe. There's a shrine nearby. If you've need of me, then meet me there. Gods old and new go with you.
Не всі грають в ігри. Тараску, я аналіз проводжу, я просто бачу. Як не всі грають в ігри. Просто я щось не так роблю, мабуть. Чи став щось робити не так. Я хуй його знаю. Вам видніше, підкажіть. Cast about this land, my friend. Так, це знайти гвілім. This place is heavily guarded. Learned this from one of the daughters of Naima. They're blessed in holy healing. Should help with the pain. Thank you, Farron. May the great comfort. That is Tefter's voice. So he lives.
Так, і як це я маю її відкрити? Ну, якось відкривається чи що? Перший раз таке бачимо. Отак. Ага. Цікаво. That must be where Gwilym is hiding. Oh, shit. Oh, shit is right. Eivor, you're alive. Have mercy! We're under orders! Alderman Coonan, he gave us coin to dispose of Tevdir. Then he should demand it back. Shit sailsort you are. Cannot kill a single man. You made a poor choice in scapegoat, Gwilym. And we thought that if we kept the lad alive, we could squeeze Coonan for more coin to keep it secret. Why would Coonan pay to have Tefter killed? He is to be his successor. We ain't ones for details. The Так, less we зараз know, завершуємо the квест, я йду на інший канал The man, but have no читати basis for the Гаррі crime. Поттера. You're imbeciles. Хто бажає, Look, we wasn't going to kill the lad. We've come to like having him around. хто бажає, We've taken care of you. доєднуйтесь, посилання в чаті. Why? I've done nothing to... Oh, gods, is he dead? Wake up! Wake up! Tell the Dane I've hand-fed you like a baby sparrow. Хто не бажає, можете не приходити. Той канал спеціально створений для того, що я хочу. Had drinks together. Remember the chickens? Speak again. Може там почнемо дивитися крінжові шоу, і той канал стане партнеркою. Цілком можливо. Можна експеримент провести. Try not to get held for ransom a third time after you flee. Бо бачу, тенденція в нас така, що, блядь, це піздець просто. Як його далі розвиватися, я не знаю. Там, де онлайн, це обов'язково якась крінжа. When I awoke in this demon lair, I feared the worst. Save your strength, Tefter. It's a long ride. Help! Coonan. He ordered my death. I don't understand. He's been like a father to me. Я дивлюся, я читаю, а не дивлюсь. When he spoke of the pagans А being із фільмів я подивився вже 6. under the laws of Мені останній залишилось 7. Там 2 фільми. It matters Якщо ти not. про фільми We кажеш. are all blessed. А на to стрімах я delight фільми in не his дивлюсь. glory. This scrape has changed you, Tefter. Changed me. Changed the dressings. А, я дивився, да. То я ж кажу, що вчора подивився останній, це напівкровку принца. Я навіщо подивився, бо я читаю зараз Гаррі Поттера, мені щоб розуміти, чим сильно відрізняється чи не сильно відрізняється для порівняння. He's hot to the touch, and his mind fades in and out. But he lives. Perhaps a sickness of the blood. Shame, shame. He was captured by the men there? They claim to have been hired by Coonan. Coonan did this? I know not why, only that he gave them coin to dispose of Tefter. You can see how well they saw to that. They were alike once, the boy and Coonan. God-fearing Christians arguing the nature of life with me. But he softened. Men do great evil to cling on to power and save their skin. Perhaps he means to put Tevder to flame in his place. Does not the right demand the leader? If he made the lad's body Elderman, then it would still be right to sacrifice. Then he's not safe until I've dealt with Coonan. Can you tend to his wounds? I'm a very good healer. But if the gods want him to join them, I cannot stop their will.
Eivor, what will you do with Kunon? I'll gut him. Death and dishonor is the punishment he deserves. All legacy destroyed. Kunon may be ill and aged, but his sword arm is strong. He'll kill you first if you let him. Do not let him. My blade is imbued with the blood of gods and armies. I fear not a single coward. You are resolute, then. Then may you ride as Rhiannon. Thank you, Modern. And please, take care of Tefter. I must get to Kunan before the festival's end. От такий квест. Ще 2 скілпойнти, чудово. Low bitrate. Так, добре. Це вже наступного разу зробимо. Хто дивиться суто тільки Assassin's Creed, ну, чекаю вас завтра о 8 ранку, приходьте. Будемо продовжувати цю, без перебільшення, чудову гру. Так. Може і завтра за фіналом. Та скоріш за все за фіналом. Іду тільки по центральній сюжетній лінії, думаю, за фіналом. Вже сам стомився від цієї Вальгали. Дуже її багато, дуже. Вона втомлює трошки. Ну, типу, ну, покоротше треба було сюжет робити. Занадто він довгий. Так це я тільки сюжет проходжу, а якщо ще побічки робити там всілякі. Це ж здуріти можна. Ви казали, що Одіссея велика. Якраз Одіссея нормальна в плані сюжету. Там, якщо ці активності виконувати, то да. А так, бачите, Вальгалла вона трошки душить тим, що... Ну, ти вже хочеш зафіналити, вже от фінал, давайте вже фінал. Ні. А воно ще одну територію, ще одну територію. І так ото, і ти не знаєш, коли вона закінчиться. Let us end it. Вітаю. Так, коротше. Дякую всім, хто прийшов дивитися Вальгаллу. Дякую, ви робили сьогодні мені онлайн чудовий. Дякую вам величезне, що продовжуєте підтримувати цей канал, який намагається і в нього не виходить. Я тепер розумію відчуття Мелкіна, який топить і ніхрена не виходить, бо люди не підтримують здебільшого та. На жаль. Але якщо ви пройдетеся зараз по українському твічу, ви побачите, де в основному сидять люди. І що вони дивляться. Оце мене, це піздець просто. Ось, ну все. Я тоді хвилин, не знаю, 10-15. Ну, в мене це теж дуже... Ти наче намагаєшся в адекватний контент, а виходить, що він нікому, ну майже нікому, давайте так, щоб вже не обезцінювати всіх, майже нікому не потрібен. Тому що людям, виявляється, крінжі в житті не вистачає. Ну, вони продовжують її дивитися всюди ще. Ну, я не знаю. На крінжі виїжджати – це не простіше всього. Це так вам, хто не розуміє. Крінжовий контент – це простіше всього розвити канал. Це хто хоче стати майбутнім стрімером, можете брати приклад. Ви навіть мене переженете. Вам не треба буде ні рік, ні 2, ні 3, ні 10. Ви дуже за короткий термін досягнете успіху. Тому бажаю всім успіху.
Бажаю всім успіху. А ми переходимо